go. Teach the world. Tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga otwegaseeko ku TV Africa lunaku lwa kazooba era nga tukwagaliza wiiki ennungi. Ebyo byonna byotuusaako engalo bisobole okubanga byekubyamu era bikutambulire bulungi. Oli nange Grand Abbot da West Zulu nga tusinzidde mu kibuga Kampala Makindye ku kitebe eno waggulu okubanga tukutuusaako program eno Perception. Mu program mwe tweyagalira, program mwe tubeera nga tuwulirira ddala emirembe era mwe tuteeseza ne tusobola okubanga tubikula eriiso lyaffe eryokusatu. Era we tuba tubikula eriiso lino eryokusatu kituleetera okumwamu omuliro mu ffe ne gusitula obusobozi obwo obuli mu ffe bwe tubadde tetwemanyiimu. Era kitukakatako okubanga mu programu eno tweyisa mu mpisa ey'obuyivu era ekkiriza kye tuyita scholarship. Mu scholarship temubaamu kyekubiira, mu buyivu temubaamu kyekubiira. Tovaayo kuba nga maama awolereza omutemu oba omubbi ku kyalo n'agamba omwana wange mumuwaayiriza buwaayiriza. Nedda, omubbi aba mubbi. Kiki kyentegeeza ku pointi eyo? Tosuubirayo kwetondera. Yayogedde atwogerako atya. Ojja kusigala eyo n'okunyigako. No apology. Kubanga program ya scholarship ya buyivu. Muntegedde baganda bange. Era abatera okugamba kagayi kajjawo neka katukambuwalira nekakola ki? Nedda, mpasizze bakambuwalira. We just emphasize the points musobole okuziteeka ewaka nga ntegeerawa mu bwongo bwammwe, kubanga nagamba teaching is not accumulation of knowledge. It's not an accumulation of knowledge. It is an awakening of consciousness which goes through successive stages. Nti okusomesa si kutuuma butuumi magezi, wabula kuzuukusa ogwo omuliro ogukulimu gubeere nga gutuuka ku level entuufu mu kumanya nga guyita mu stage ez'enjawulo. Nagamba reading is to the mind what exercise is to the body. Okusoma kyekuli eri obwongo, kyekyo physicals kyeziri eri omubiri. Era tuba tuyina okusoma. Naye mu kusoma okwo njagala ero ddemu onkwate. Nti there are two types of education.
ensoma za mirundi ebiri, that which was given to man and that what man gives himself. The later is far more profitable and more important. Waliwo okusoma kwa mirundi ebiri, kwe bakuwa nawe kwe weewa. Kati kwe weewa kuba kwa nkizo nnyo okusinga kwe bakuwa. So nze ndi mukuwa kwe ndi mukuwa, kati gwalondawo kye weewa. Okay? I'm not here to be your leader in this intellectual package or in this process of reclaiming our consciousness. I'm not your leader. I'm here to liberate your mind. Okay? So that you set motion into your inner self. Oguleo your third eye that sits on your crown. Okay? Then you bring forth fruit ewaka. Kubana gambo buzibu obuliwo, African consciousness has become diluted and abused because there is a paucity of discussion around its virtues. Buzibu bwa amaanyi obwo. African liberation nagamba, it's not just a fight against white supremacy. Okulwanirira okununula kwafu okwekidugavu. Si kuvaayo nti just kulwanisa dominance y'abazungu, okulinyirira abazungu kwe bakoze n'ekirala. Wabula kulwana okujjawo obutumbaavu n'obugwagwa mu mbeera yonna gye bulimu. African liberation is not just fighting white supremacy. It is a fight against total ignorance in all formats. Zonna. Format. You cannot attack your enemy nga tosose musoma. Sobola kulumba mulabe nga tosose musoma. Momulumba nga tosose musoma owedde. Ekyo ekigambo nina gwe nkiwerekereza awo ku American club awo country club yangambye naye ng'osoma n'ebitabo by'abazungu neŋŋamba bo okukontrolinga wano abaddugavu basooka kwekenneenya byammwe bye bakwatako. Tegeera ne mubuuza gwe nkootingirayo ebitabo by'omanyi ebyawandiikibwa abaddugavu. Namugambya just ebitabo 15 nze ne mugamba nja kukootingira 3000 kimu ku kimu nga byabaddugavu, then tugende mu by'abazungu nga 7. Because liberation is to fight against ignorance in all formats. Enemy wo oyino mumanya. What were they writing about that? Chichicheba, what is the coded information down there? Nkitegera. Era mu discussion yo gye twabaddemu mubansabidde ne baŋŋamba ssebo topiki yaffe y'olwokutaano wagiddusa nnyo, tujja kuba tugyetaaga ogiddamu. Gwe naleka this time tula bulungi, tugenda kuba tugiyingira munda. Era nabagamba there is nothing very dangerous in the world than sincere ignorance and conscientious stupidity. Kintu kya tabu nnyo okamala ekyo. Teri kintu mu nsi kya tabu nnyo nga obutamanya obwewerekeddwa, manyi kye bayita okuwereka, era nga kirina n'obutumbaavu oba obusiru obukiwerekedde. Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. Because of that, with conscientious stupidity and sincere ignorance, black folks waliwo akayimba bakayita lelo lelo kati kyekamu
mukoze leelo mwaleyinga lo wansi. Lwaki? Because ensonga eriwo nti abantu kye bali mu kunoonya, abantu bali mu kunoonya ekyo ekitali kituufu bwe buzibu. Bo tebali mu kufaayo nti tunoonya kituufu, wabula ekyo ekikkiriziganya n'ebyo bye balowooza bo bye baba bateekako ku system gye balina okugenderako. So ku nsonga eyo bakkiriziganya n'ebyo nga tebasinzidde ku kiki kituufu kyakyo, wabula basinzira ku ngeri gye kibawulizaamu nga bo. So mu mbeera eyo, that's not how conscious people operate. Okay? What people are seeking is not what is right, but what agrees with their preconceived belief systems. So they agree with the things not based on merit, but how it makes them feel. I told you that's not how conscious people operate. Nara. Siwe chidi. So, in this matter of the fact, people have failed to look into themselves, the inner, into themselves. Nagamba enoseri jetulimu ya occult science, but we are deciphering now 666. That is the topic. Era munda nga tugidecipheringa nga sinatuukayo njagala mpiseewo era ebigambo bino. Nagambye it is mandatory ogiddamu. Ku Lwokutaano twagikolera eddakiika zaalinga 3 mu mmeka, naye nga yeetaaga essaawa zino zonna 2. Ddamu onootinge eyasigala. Abalala bagamba Rwanda Bot Science yali mungi nnyo. Ne mbagamba nti kati wano buli kimu tulina okisoma. Kuba kati now we are decrypting the algorithm. We are deciphering, breaking down. Okay? Waliwo yangamba nti ebyo ebintu byogerako it's all about black magic. Ne mugamba it's not black magic. Wanga ne mugamba tebamanyi because black magic ye yakitegeera bubi. Remember, what they call black magic is the process of self-transformation through an antinomian initial structure. Antinomian initial structure. Antinomian kitegeeza obwewembeefu obw'okusabumitinga n'owaayo mu kwekkiririzaamu with a higher paradigm. Nga black means the hidden wisdom. Okay? Power of ourself. Dreams and staging the reality you wish. And then the word, breaking at the etymology of the word black magic. Magic would be the process to ascend, become immortal in spirit. You become immortal in spirit. So, era tunulira akulyo kumpi omugambe, there is no greater power than the one others do not believe you possess. Chimugambe, there is no greater power than the one others do not believe you possess. Tewaliyo maanyi ga maanyi nnyo kusinga ago abalala ge batakkiriza nti olina. Kati bangi, you know, abantu abamu babatunulira as a castrated society. Castrated society, okay? So, you are socially impotent. You don't function. You are impotent socially.
That's how they see you. But there is that great power. Mulimu amaanyi ago golina abalala ge batakkiriza nti oyina kati ago ge twagala ozuukuse. Omusajja olwaleero avuddeyo naŋŋamba naye lwaki abantu ebiseera ebisinga baba basinga amagezi nga balina amagezi mangi olumu nti oluusi baba baavu. Ene mugamba okijjawo ekyogamba nti oluusi baba baavu. Neŋŋamba anyway nenkitunulamu naŋŋamba manyi baba ne pulaani kyova olaba abagagga baagala nnyo ogendeyo mu baavu baba ne pulaani ki nnyingi. Ne mugamba nti kati obuzibu bwe buva it is very simple nti ono waawa pulaani enkya agamba kasita atwalayo nja kupulaninga ekisinga enkya nja kupulaninga ekisinga enkya kati then ono ataba na pulaani eziri awo nga ye yanoonya dda aborrowingawa idea ey'amagezi ago kasita akifuna ye ateeka mu implementation yavaayo n'agamba omusajja oyo ddala akyali bwatyo. So kyentegeeza it takes the knowledge of yourself and consciousness to believe in yourself and act. Okolaawo kitegeera bwe tuddayo nagamba ebigambo wano byenjogera mba njagala byonna obikwate. Kyenkugambye nti ensoma za mirundi ebiri gye bakuwa naawe gye weewa. Kati gye weewa ebiseera ebisinga eba yankizo nnyo kuba oba ogimanyi oba okimanyi wendya kino kyekintuukako nti sigira kino kyeki because oba okimanyi wakiyiga you have experience about it. Eri gye bakuwa it is somebody's else experience trying to fit into your psychoviscera, into your circumference of awareness. Eregeera naye kyetubuuza abaana bayinza okugraduatinga omwaka nga guno university zatikidde mu bwogo oguwedde nosanga nti abaana abafulumye bali mu 2,000 bonna babatikidde mu 2,000 nga abaana 3 be bafunye emirimu nga naddala abo abalina abantu baabwe mu system eri mu kufuga n'okunyagulula ensi. Abo abasigadde kuvaayo kweyiya kutandikira kugwa muzadde naye guli gwe yasomye nga tagufunye kati n'atandika oteekamu ge tuyita amagezi amazaale n'agamba common sense is the mostly ye commodity buli omu gy'agamba gy'alina but we don't see it today. Anyway, let's go inside nga nchayisawo ebigambo bino nkugambye remember that the throat is a great and sacred arcanum. Kijukire buli mpikijo. Okay, what is a tarot or T-A-R-O-T? Zezo kadi ebanga deck kadi zonna matatu zonna eba deck yonna ngejjudde kati nawo balina ze bayita tarot eba zikozesebwa okumanya ngwe bagamba omukisa gwo. They are spiritual cards zibeeraawo. Then arcanum, it is the secret mysteries. So kugambye remember that the throat is a great and sacred arcanum. Kati gwe abamu bakuzanya nga mpiki now become that empiki ey'omugaso eri sacred. It means its abuse is an obscenity in the inner and a foray in the outer. Kasita we abusing gwe empiki ye tarot, the sacred cards zibazanya. So you're a sacred person because in you it's where the temple of Ra sits. Mugwe
So kasita ovayo no abusing your capacity, that is an obscenity. Kuwemula munda mugwe in your inner and afore in the outer. Why? Because it is intended for quite other purposes than to determine when the tall dark man will meet the fair rich widow. That's not what it does. No. Because tugamba no evil. Now let me drop this to Christians anyway. It's a woman who brought the sin. Mukazi yazale ekibi, mukazi yazale ekyana ekibbi, omukazi akuzaalidde agaana agasiru, omukazi akuzaalidde agaana agagwagwa, agaana nothing. Bwe bakigambanga ng'oli mukyala bagambe no evil ever came from a woman's womb that wasn't placed there first by a man. Yes, no evil ever came from a woman's womb that wasn't placed there first by a man. Simple. So in this process, as we decipher, tugenda kuba tukenenya how the secret knowledge, nagamba it's all about occult science, how the hidden knowledge that is supposed to be for a few ey'abantu abamu bebagamba nti bo ababale. Now nze ogwange gwa kusomesa, I teach, I don't enforce. It is you to enforce. You decide oba olekawo. Mine is to kujayo byobadde tomanyi ewamu. Nagamba we know kuki ekituuka kwabo abafuna chance ogezaako okusisinkana amaanyi agabalimu munda, era abo abagezi bamanyi nti bubonero lwa nsonga, si lwa butali nsonga. Yes, we know what happened to those who chanced to meet the God, the great God Pan into them. And those who are wise know that symbols are symbols of something, not of nothing. Obubonero buba bubonero olw'ensonga, si lwa kubuleka nga buli awo. Tuli mu kudeciphinga, tugenda mpola mpola nga wekenneenya point ku point, saagala this time kuleka. Kiri nti akabonero akasufu akali wansi, akali muggwe, abantu edda ke baayaayaana okufuna amagezi gaako, kubanga ke kalina amaanyi ago ameekusifu agali wansi w'omutima gw'ebintu byonna, ewali amaanyi gonna agasobola okubanga abantu kwe bava ne bazikira, ne bakalira, ne baddugala ng'abakubiddwa amasanyalaze. Ke kabonero ak'amasanyalaze ako muggwe. Era amaanyi ago ebiseera ebisinga tegasobola kuweebwa linnya, tegasobola kwogerwa, tegasobola kulowoozebwako okuggyako wansi w'akabonero. Akabonero ako akavayo ne kalabika nga kali awo kalabanga story erya, we call them poetic fancy. Abamu they call it a foolish tale. Lugero lwaba wakayima ne wangu duli awo, but it is appearing in an aquatic, or it's an acquiant symbol mubo. Nkugambye some forces cannot be named
cannot be spoken, cannot be imagined, okay, except under a veil and a symbol to most of us appearing accurate, a symbol that appears poetic fancy, a symbol that appears to some people as a foolish tale. But you and I, gwenange, at all events, kubintu byonna ebibaawo, have known something of the terror that may dwell in the secret place of life, manifested under human flesh, that which is without form taking to itself form. Okay? Ku nsonga eyo tukimanyi bibaddengawo, ne bagamba gunjo oyo alina kyali, gunjo oyo alina kyali. We know they happen, but waliwo engendo bbiri ezigenda tuyingiza munda nga tudeciphinga 666 muffe. There are two paths to the innermost. These paths are these ones. Ekkubo erisooka, we call it the way of the mystic. Ekkubo lyebyo abamu ne bagamba eritamanyikiddwa, the way of the mystic. Now, what is in the way of the mystic? Mystic kitegeeza a person, omuntu anoonya ng'ayita mu kye tuyita contemplation and self surrender, ne yeewaayo okufuna okwegatta with, okufuna okwegatta ku, oba okufuna okunyikira into the divine deity or the absolute, or who believes in the spiritual apprehension of truth that are beyond the intellect. Kisukka amagezi we gakoma. Now that is the way of mystic. Lyokkubo erisooka, the path erisooka. Nkugambe mystic is a person who seeks by contemplation and self-surrender to obtain unity with or absorption into the supreme deity or the absolute, or who believes in the spiritual apprehension of truths that are beyond the intellect. Katwano tuba tusukka beyond the intellect. That is the first one. Then kyekibaawo in that way erisooka. Nkugambe there are two paths. In that way, kigamba that way is which is the way of devotion and meditation. But great pharaohs, mubemuyita abafalaawo, and then ba priests mu ancient Africa, Kemet, bayinanga we bapafectingiranga kye bayita control y'omubiri. Mu meditation, some people call it yoga, ewamu bayinanga principle ey'okuba nti okeera ku makya ng'omusana tegunavaayo, n'osooka ofuna ekiriisa ekyo ekiva ku musana, that vitamin, n'omaintaininga omubiri gwo, n'obeera nga ogukuumidde ku level nga batudde, because waliwo sitting positions olina okutuulamu in this process ng'otudde nti bwoti, lino eggumba lirina kuba lirakisinzeewa, emikono girina kuba nga gituddewa, n'amagulu. So abasajja bano baatuulanga paka omusana ne gugenda, oba ensi n'etambula negenda mu kisiikirize ky'omusana, the epoch, tuva mu pyrage, n'ekiro obudde bwonna n'abubeeramu paka saawa ze yatuddewo jjo. Naye nga waba atuddewo ku musana ne gujja, omubiri gwe gu adoptinga ne gubeera nga tegukyawulira temperatures ezo ezookye nnyo, ne gusigala nga aguholding documentaininga ku nomo. N'ekiro n'obunyogovu obwo
nata kya setting omubiri gwe kyekyo kye gutambulirako paka enkya bwe buddamu kati abo baalinga batuuse ku level eya perfection. They would become the priests, like one of the great priests gwe bayita Anab. So they knew the mystic way. You know how to control your body. So that is devotion and meditation. In fact, it is a solitary and subjective path. Solitary libanga komera lya mukomera wabula okwesiba nojja ebirala byonna n'obyerabira ne weewaayo. Sometimes they call it the way of occultists. Not to murder anyone, not to cause harm, but just for yourself, okwemanya your potential. Netugamba which is the way of the intellect. Yandibadde ng'ekkubo ly'abo abamu abagamba mumanyi mu ekyo. It's the way of concentration and it's of trained will. Era upon that path, area way of mystic, the cooperation of fellow workers is required. Wabaawo abalala be mukwasaganya nabo. Now that way of mystic ye gye bagamba mu church mukwata olugo tusabe, because there is a cooperation required in there. And why do they need the workers there? Firstly, for the exchange of knowledge. Musoke muwanyisiganya amagezi. Secondly, because of the ritual. It plays an important part in this work. And for the assistance obuyambi obwabo bwetagisiza ddala operations eziba greater. Tuyambe mugundi waffe tumujje mu kino. Tuyambe mugundi waffe tumujje mu kino. So, the mystic derives his knowledge through the direct communication of his higher self with the higher powers. Oba connectinga amagezi mu direct oyogerezeganya ne mu higher self mugwe ekikulimu munda. Waliwo akayimba bakayita the God in me. With the higher powers. Kitegeeza ku muntu bw'atyo. Wisdom sometimes of occultists is foolishness, for his mind does not work in the way we speak in there. No. But on the other hand, to a more intellectual and extrovert type, the method of the mystic is impossible until longer time training has enabled that person to transcend into the planes of form. So it gives you the capacity to know who you are. So tuyina okurecognizinga distinct types zino mwabo abanoonya ekkubo ery'okubeera initiated era n'okujjukira nti waliwo ekkubo lyonna eribaawo. Nkitegedde kuba njukira nga nkusomesa the 10 degrees of spiritual growth. Nkugamba degree esembayo, degree 10 eza spiritual growth ez'Abafirika esembayo gye bayita readiness and preparedness for initiation. That's the 10th degree. Control of thought, control of actions, steadfastness of purpose. Zonna nagamba zigenda mu order nga bwe nazibawa. Atazijjukira ndoze eno ne topic teina mugaso eri gwe. Nkitegeera. So waliwo ekibuzibwa, who knows life? Ani amanyi obulamu? Life may be a positive conspiracy or conspiracy bent on putting us into the right place at the right time every living, breathing moment of the day. Tobulamu kiyinza okubanga olukwe olutuufu ku bulamu lwaffe
obutuweta okututeeka mu kifo ekituufu mu kaseera akatuufu kennyini mu buli kiseera ky'okubeerawo kwaffe n'okussa kwaffe okwa buli lunaku. Wabula kitwala ngeri emu y'abantu gye balabamu embeera eno obulamu gye bututeekamu, the positive conspiracy. So realizing this can put our analyzer on hold, our interpretive mind on gaga ngeri mu kusekerwa and our hearts on breathless. Kitwala just ngeri gy'okirabamu. It needs some kind of perspective gy'okirabiramu. Okukiraba kireetera ffe ba analyze oba analyze akyekenneenya okusooka n'agamba lindako tulabe. Obwongo bwaffe obusuubiriza nabwo ne bugamba obwo obulowooza, our interpretive minds ne bugira ne buseka ne bugamba kweri, n'okuba nga tetukyassa lumu. So ekyo kituleetera okuba nga tugamba nina kuba mu leve eno, nekituleetera otuukiriza ebyandibadde ebirooto byaffe. Waliyo akatabo akamu I read somewhere, sijja kakootinga. Okay, it is Magic Without Tears, Alistair Crowell. Magic Without Tears, Alistair Crowell. Page ya 63 avayo n'agamba, when you stop chasing your dreams start chasing you. Bw'ogaana ogoba ebirooto byo bitandika ate okugoba. That statement manyi nagamba mulimu abantu nga asoma busomi n'ayitawo n'atategeera musajja kiki kyabadde ategeeza oba statement eyo beetegeeza etya. Kasita olekera awo okugoba ebirooto byo nga bitandika okugoba oba ebiruubirirwa byo, nga kitegeeza bw'oba walina kuba musomesa nga kye kirooto kyo ky'owulira ky'oyagala n'okivaako eky'obusomesa n'odda mu busuubuzi, oba oli awo ng'owina oba gyokya ng'oyo kapita ajja ng'otandikawo akalala, muba mwakatandika nga kesisiye basenda, ekyo ne kigira ebirooto byo kati bye biba bikugoba bigamba ssebo olina kudda wali walina kuva dda nga kye kiruubirirwa kyo wali olina okudda. Tegeera kati nze nalina kuba musomesa era kyendi mukola, asomesa abantu the African Shishata system. Kitegeera science n'engendayo yonna atojja kukola industrial chemistry gw'osaaga, tojja gendayo obusawo tojja bukolamu obusaaga. Anthropology ogitegeera olina kubeerawo, era kyenyumirizaamu nnyo okuba nga nsobola okusomesa abantu ne tugabana ku byensomye byemmanyi, era n'okuba nga nafuna background y'okusoma biri eri ng'ekirooto paka kikomawo wano, kubanga famire yonna ewaffe bonna bali mu kintu kya kusomesa bantu nkwenjawulo. Tulina abasomesa ba refugees okubeera mu kampu n'obazzaamu amaanyi oba kansolinga nebintu webityo. So nga tuyingira mu topic eno kankugamba ekintu kimu. The mysterious religions were instituted in order to protect the marvels of the commonplace from those who would devalue them. Enzikiriza zino zemutamanyi nnyo zaateekebwawo okukuuma ebintu ebimu bye mutamanyi, okubijja mu bifo ebya bulijjo kwabo abandize ne babijjamu enkizo. Bwe tuteekawo ennamba eyo, this time ojja kufuba nga ofuna
akapeni ojja kubanga ofuna bayibuli, ojja kubanga ofuna kyekirala munetaaga anyway abamanyi science mujja kwetaaga periodic table ojja kwetaaga periodic table nkutegeeza ojja kugyetaaga kubanga oyinza okubula mu mbeera eyo gye tunaaba tujja nga twogerako scientifically, historically, biblically newalala. Then siina ngeri gye ngenda kubanga nkondeesinga ebigambo bino oba nga mbikakkanya, gwe wabula olina kubitegeera butegeezi. Okay, so let's go to the book. Let's decipher. Tutandike buto nga luli kuba wentuuka wali bwe nakoma abamu mwerabira biri eri kyovula abamumbadde bubi mu weekend. Topic eyo gituddire mu ya nkulu nnyo naye ate mu dakiika 3 zokka mazima neddale tojja tulyaza amaanyi ekyo kibuuka. Kati katukitandike buto. Nagamba nti give us the book, nabo basome, saagala nze mba njigiriza nzekka. Kati tuli mu kumanya sayansi akwata ku nsonga eyo eya 6:6. Naye nkugamba we are the gods of the atoms. Yeffe bakatonda ba atoms that make up ourselves, but we are also the atoms of the gods that make up the universe. Statement eyo oyinza ogiraba nga atagitegeera bulungi. Atoms ze ki? Nagamba an atom is a basic unit of a chemical element. Ye unity eyenkizo. How do they call a chemical element mu Luganda? Mu bintu byonna ebitabuddwa ne byegatta okuforminga ekintu ekimu. Eyo unity enkulu yeyo, that is an atom. So yeffe bakatonda bezo ezigatta, unity ezo ezigatta ebintu byonna okukola ekimu, okwefuula okukola ffe kye tuli, that makes up ourselves. It means you have, if you're a man, you have the sperms and she has the ovary. You have the DNA, she has the DNA. So we become gods of the atom that make up ourselves. But we are also the atoms of gods that make up the universe. Era yeffe unity ezo ezikola ensi. Kubanga lwaki? Kubanga tugenda kuba tukyekkeneenya olwaleero. Naye kugamba enamba 666 era ajjukire yaliko ku Lwokutaano ekwasaganya kye tuyita carbon atoms. Carbon atoms. Okitegeera? Carbon atoms era ewamu n'omusajja and a man or a person, human being. Naye kugamba carbon 12 yemu ku elements eziri mu ndagabutonde y'omuntu eyitibwa DNA. Kinagamba eyitibwa deoxyribonucleic acid. Eyo erina ebintu byekola ebyenjawulo because ekola kye tuyita self-replicating, ye material eyekubyamu mu bintu byonna ebirina obulamu ku nsi. Kasita biba nga biri oba ye constituent eya chromosomes, ye carrier esitula kye tuyita genetic information. Chromosome bubanga buwuzi oba nucleic acid ne protein obusangibwa mu nucleus oba mu nucleus mu living cells zonna nga busitudde genetic information etambula mu format gye tuyita genes. Because a gene kyekintu, a gene is a unit of heredity, kyekintu ekisikirwa, that is transferred from a parent to the offspring, okuva ku muzadde okudda ku mwana.
era nga ekwatibwa okusalawo characteristic eza offspring ono kikyajja okweyita it's a distinctive sequence eya nucleotides ekola ekitundu kya chromosome. Abadduka science mulabye olwaleero. So kyovola abakolako kye bayita DNA profiling gye baba babala eyo nagamba tefa newofa ebbanga ne liggwawo bagenda mutaana ne bajjayo olwo olufuufufu DNA yebaamu ne bakutracinga nti wali walunyiriri ki. So nekugamba ezimu ku elementi ettaano eziri mu human DNA ziri composed zirina ki protons 6, electrons 6, neutrons 6 nga byonna obiteeka wali bikola kye tuyita 666 6 protons 6 electrons and 6 neutrons. Okitegeera? Now what is a proton? What is a proton? Nagamba a proton eba stable subatomic particle ebeera mu atomic nuclei zonna nuclei ebemu era nga erina proton eba ne kye tuyita positive electric charge. Proton yesitula positive electric charge era nga yenkanankana ne magnitude eyandibadde eya electron but of opposite sign. Zonna ziba ne sign za njawulo. Kati protons ziri 6 zisitula positive ne tuba ne electrons 6. Eyo yo electron is a subatomic particle nga erina charge eya negative electricity yo yeba ne negative esangibwa mu atomu zonna era nga ekolanga primary carrier eya electricity mu bintu ebiri solid. Mu solids electron yetwala kituyita agandibadde nga amasanyalaze. The primary carrier of electricity in solids. Zowulira zi solid electron electricity eba ina negative charge. Nkitegeera? Ina negative charge era bwe nzijukira bwe twali tusoma electricity mwasoma mmwe ku bintu bya electricity eba mass yayo twagibalanga it's 9 by 10 power negative 23 g. Kitegeeza eba emirundi 1,836 less than eya proton. Obutini ku proton nkugambye tuli mu kudecipheringa obwongo obunafu onatusonyiwa eyo gye twayitidde kubanga electroni zino zikola okwetolola. They do what we call an orbit. Zi orbitinga the ekiri positive charged nuclei eya atom era ze zivunaanyizibwa okugatta atom ewamu mu molecule ez'enjawulo olw'essanyalaze what we call electric. Then tuba ne thermal ebugumo opitiko ekirabikibwako ne magnetic properties zonna mu bintu ebiri solid. Era bwe tugenda mu byuma nekye tuyita semiconductors ziba ne flow eya electrons ey'ekitangaala ne radio waves x-rays ewamu ne ebugumo kye tuyita heat radiations bifulumizibwa by accelerating oba decelerating electrons. Was accelerating anoyongera electrons ezo nozetemboza nnyo oyinza okuleta radio waves oba x-rays oba noleta light nga wetoloza nnyo. We call it a revolve eyo. Then oba okusala you decelerate the electrons revolve yazo gwe mugaso gwazo. Then tulabye mu kitabo mulimu neziyitibwa ki
neutrons. Now a neutron yandibadde nga eryawo yo teyina charge. Nkitegeera. Neutron eryawo nga bw'oziraba zeze zikola DNA. 6 electrons, 6 protons ne 6 neutrons. A neutron eba subatomic particle nga eina mass yemu eyenkana eya proton. Jukira proton yesitula positive charge. Wabula yo neutral teba ne electric charge. Ebeera mu atomic nuclei okujjako ewali kye tuyita hydrogen oba ordinary hydrogen. Ezo nuclei ezitalina oba eza ordinary hydrogen yandibaddeawo. So wetuvaayo ne tujja ne tugatta ebintu ebyo tugenda okuwunzika nga tulina 6 protons, 6 electrons, 6 neutrons. Now byebyo bivaamu ne bibeera nga bitukola ki biri mu DNA yaffe ey'omuntu. Tutandikidde mu science, tugenda kuva mu science ku nsonga eyo tugitwale mu nzikiriza, tugijje mu nzikiriza, tugitwale mu bulamu bwa bulijjo, tugijje mu bulamu bwa bulijjo, tugitegeere enamba eyo kikyetegeeza. Tugambye wali eri mu kitabo ne tugamba nti carbon 12 is the most abundant of all of the two stable isotopes eza element carbon. Era nga carbon 12 abalirira ebitundu 98 n'obutundu 89 obwaki obwa carbon. Kubanga nagamba carbon ye chemical aina the chemical element eya atomic number mukaaga. Carbon is atomic number mukaaga. It's a non-metal ekirina forms biri mu carbon. It's a non-metal that has two forms. Form esooka it's diamond, form endala it's graphite. Graphite gwe bakolamu pencil. Era okaringa mu impure form nga chako amanda oba ne bawunga oluka ng'ekyo ekya diesel ekyo kye mulaba ekiva mu motoka ezifuwa omukka eza diesel. It's called soot. Ogwo omukka baguyita soot, SOOT oba coal. Oli angamba coal ge manda amazungu. So simbo yayo eba letter C eyo. Letter C, that is now carbon. Nga obadde olabaawo ku terefayina nga babikulaga. So wetulaba bagambye carbon 12 yasinga okubanga alimo abundant, akola ebitundu 98 n'obutundu 89. Isotopes ebiri eza carbon yabeeramu. So isotopes eza carbon nga buli mucheke n'enyaawo, atomic weight, isotopic mass ne abundance eri 98.89. Ogitegeera? So we are there now in sequence esooka, that is carbon 12. Awe waddako kuliko carbon 13 ne carbon 14, but carbon 12 aina atomic weight eya 12, aina isotopic mass eya 12, ananimeters ne abundance eya 98.89%. Kati onaddako gwe bayita carbon 13 gwolaba makati yalina atomic weight eya 13 ne atomic mass eya 13.00335 ne abundance eri 1.10. Okiraba ne tuba neeno eyitibwa carbon 14 nga bw'ogiraba erina weight ya atomic mass ya 14, isotopic mass eri 14.00321 ne abundance eba 1 part per trillion. Half life eyandibadde oba emyaka 4. It is tebaawo nnyo. Kati esinga okuba abundant, esinga okuba ennyingi mu muntu yenna oba mu carbon zonna yeri carbon 12 kuba abundance yayo eri 98.89. Ziri endala ze zikola obutundu obusigaddewo. Era ye basis for the accepted scale eya atomic mass unit
gye bakkiriza carbon 12. Okay, so bagambye its abundance, obungi bwayo n'okuba nga ne mu DNA mweri yesingamu awo, obungi bwayo buli ku nsonga eyitibwa ya triple alpha process. Triple alpha process ye system etonda emunyenye which it is created in stars. Era nga Carl Sagan ngambye agamba we are made of stuff. Now wetugenda ku kyetuyita triple alpha process, roundabout break it down. Triple alpha process toji confusing ne alpha process. Triple alpha process kwe kuba is a set eya nuclear fusion, okwata nuclear ne obaamu kyogiteekamu ne reactinga by which 3 helium-4 nuclei baze tuyita alpha particles zitransformingibwa ne zifuulibwa carbon. Helium oyo gwolaba, buli wolaba omusana nga gwase, ezo rays eziva ku musana, ezo ennimi z'omusana zivaamu helium, zivaamu ayitibwa helium. Okay, era saagala mubule, helium alina atomic number eri 2, chemical element, era symbol ya helium eba capital H ne small e. It's an inert gas, gubanga abanga gas, okitegeera. Era nga it is the lightest, yasinga okubanga muwewufu, ye muwewufu muze bayita the noble gases, ejemika ejenjawulo. Helium yasinga okuba yalimu ye muwewufu mu noble gas series. Era ze tuyita noble gas, the gaseous element eza helium jezino ze bayita noble gas. Zimanye tuyina helium, tuyina gwe bayita neon, tuyina gwe bayita argon, tuyina gwe bayita krypton, tuyina gwe bayita xenon, oyo no bamukolamu bomu ez'ettabu, tuyina gwe bayita radon. Era byonna occupyinga gye bayita group 0 bracket 18 bwe tugenda ku periodic table. Mwadduka science ne this time tuli wamu. Era zigambibwa okubanga ziri reactive, ezisinga okuba reactive totally, waliwo eziba unreactive but compounds ezimu bavaayo ne bazikomyawo, radon ne krypton. Naye xenon balina gwe bamugattako ne bakola ebitulika. So kati helium yasinga okubanga muwewufu, nkugambye wolaba omusana ogwo ennimi ezo zibaamu helium. Kati oyinza okugamba ate otugambye gas oba omukka. Air is the mixture of gases. Okay, ojja kunoonya kye bayita solar winds oba ze bayita flare. Ezo tezibanga togisaba ejje flare oba solar wind, aba helium nga mungi nnyo ku ziri planet ezisemberedde omusana. Era tewasobola kubaawo kintu kiramu kirina musayi kubanga wekiyitawo abanga acid. Those are called solar winds oba flare. Helium abaamu mungi. So mu triple alpha process helium ono accumulatinga gye tuyita core eyemunyenye munda mwe zitandikiriza emunyenye okuformulatinga, n'aleeta kye tuyita PPCR, proton chain action oba reaction, proton chain reaction. Ewamu n'aleeta ne kye tuyita CNOC nga kitegeeza carbon nitrogen oxygen cycle. Muzimanyi carbon cycle, nitrogen cycle mugimanyi ng'egye tufunamu nitrogen fixation, lightening, enkuba, bikiwe ebireeta nitrogen oyo n'ayingira munda. So bwe bakola kye tuyita further nuclear fusion, okwongera nuclear eno giyingizaamu munda ya helium nga bateekamu hydrogen ne alpha particle, bifulumya kye tuyita lithium 5 mwe mukola ge bayita lithium batteries. Amanda nogamba eryanda lino lyo amaanyi ligajjawa okubanga lyakisa torch nga radio ebeera ekola nga lyaka. Ago gonna amaanyi agono gonna gali mu DNA eyo gye tuliko, erina 6 protons, 6 neutrons ne 6 electrons. That is the number. Era
bwe bakola fusion eno mwe muvamu ne gwe bayita barium 8 BERYLLIUM ewamu. Era products ezo zonna ziri highly unstable and decay, zituuka ne zivunda era tezisigala nti ziri stable, ziba highly unstable. Kivula otuuka kugamba amanda gaweddemu almost instantly. Nkitegeera naye byonna ebiseera ebisinga biba fused ne carbon 12. Kanagamba emunyenye kyenatandise nakyo, we are the gods of the atoms and still we are those atoms that make the what? The universe. Kati gye tuli eyo astrophysics agattiddwamu science, philosophy byonna kati gwe tuwula wuliriza soma saagala osigalire. Emunyenye bweggwamu gye bayita hydrogen okufusinga oba okubanga ewa amaanyi kowa yaayo kwesinziira etandika okukola pusinga paka central temperature wezirinnya ne zigenda ku 10 power 8 kelvins. Okay, kitegeeza emirundi 6 okwokya ennyo okusinga n'omusana. Temperature zino okwokya emirundi 6 okusinga omusana okola triple alpha process eno ey'emunyenye eyo okuddamu okutereera nga terina hydrogen. Kitegeeza ku temperature eno ne densities alpha particles zisobola okufusinga amangu ku speed ey'amangu gye bayita half life. Bwe bagamba half life mu science tuwandika ka small 5 ne tuteekako L I awo ne tulyoka tufuna 8 akatini ne tukateeka ku B oli aba lithium ono aba barium ne tuteekako B capital B ne small e. Oluvannyuma ne tulyoka tubiteeka mu 6.7 by 10 power negative 17 power negative 17. That is triple alpha processing. Kitegeeza kiba kigenda tuleetera okukomyawo obulamu obwo. Kyova olaba oba tojja kudda kubanga oba hydrogen waweddemu ne carbon wonga talina fusion y'amaanyi ago. Kati ekyo okikomyawo kye bayita thermodynamic equilibrium mukowa. Thermodynamic equilibrium. That is triple alpha processing. Era that system kyovolaba tufuna ekiriisa ekiva ku musana ne kigendera ddala paka DNA netambuza genetic material, neutrons ne zikola, protons ne zikola, ne electrons zikola, kubanga omubiri gwaffe guba gugenze mu chain gye tuyita eya stellar nuclear synthesis. Stellar obwengula nga kalenda abaddugavu gye basooka okukola, it's called the stellar's calendar. Stellar obwengula celestial bodies ezo zonna ezira zijja ekitangala ku musana ne ziryoka zeddabulula luminous objects ezo. Kati the nuclear eyaffe netandika okusynthesizinga nga wolaba photosynthesis ebimera breaking down ekitangala as food. Phototropism, response of plants to light. So there is what is called the primordial carbon, a later big bang as we begin. Then bintu bingi waliwo kye tuyita excited state mu mbeera eyo, naye kasita otegedde kye bayita triple alpha process. So tugendeyo mu kitabo ekigambo carbon mu luzungu, the English name carbon kiva mu kigambo ekya Latin ekiyitibwa carbo. Carbo nga kitegeeza coal. Coal yoyo abalina chimney ewaka awo bootera omuliro munju mu ddiiro ge bateekawo gabanga mayinja, gabanga gayinja naye nga galinga manda, oba kyekivaamu n'ekigambo charcoal. Era nga kigambye biva mu kigambo ekya Olufaransa ekiyitibwa charbon, CHARBON, ngera kitegeeza chako amanda. Naye ugamba the hidden proof
obwandibadde nga obukweke obw'amazima obwa 6:6 busangibwa mu Bayibuli mu kitabo ekya Isaiah chapter 6 verse 6. Rwanda botyo jano tusomerawo awo osaaga ojja tusomerawo. So waawo wabuddeyo ne wagambye then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he taken with the tongs from the altar. Wagambye nti era ne wabuuka seraphim oba the seraphim munze, n'abuuka seraphim n'ayingira munze. Flew one of the seraphims unto me, erinze, having a live coal, ng'ayina eryanda eddamu eryaka, in his hands, ng'agwina mu mukono gwe, which he taken with the thongs from off the altar. Byakwata neyo enkwaso byajja ku altar. Now seraphim ye ki? Omanyi waliwo ensoma gye bayita angiology. Seraphim, it's an angelical being. Era angelical being yono abelonginga ku gye bayita the highest order of the ninefold celestial hierarchy. Era seraphim akwasaganya kye tuyita light, ekitangala, ado ardo, ne purity, n'obutukuvu. Now those are the angels abakwasaganya ze tuyita ninefolds. Ninefolds gye mirundi gye bayita the 9 times as great as numerous. Era ninefolds ezaba angel. Tujja kubanga ekyo tukola ki tukyerabira. Kati ekyo ekitangala kyabaleeta neryanda. It means the angel is flying to bringing it into you. Neyogamba the name seraphim kitegeeza burning ones. Ebyokya. Era netugamba nti ye hierarchy esooka oba rimu esooka oba basenkagale abasooka mu bamalayika. Abamu be bayita ba demons, abalala abaali be batuyita be cherubim ewamu ne engule. Cherubim ewamu ne engule. Now katuwana abasumba batagala genda kusoma mubulira njiri kinga you don't know even these angels. So cherubim ye malayika aina ebiwawatiro mu biblical tradition aba gwe bagamba yalabirira Katonda. He's the one who attends on God. Era mu biseera byedda oba mu ati bamukubanga lion empologoma oba a bull nga eina ebiwawatiro bya ego ne face y'omuntu. Era mu enjololoje is an angel of the second highest order mu ninefolds eza celestial hierarchy. Ebiseera ebisinga bakakolanga akaana akato akali innocent naye nga kalina ebiwawatiro depicted as chubby. So kati seraphim kitegeeza the burning ones. Era nga hierarchy esooka eyaba angel bali abasooka basenkagale abampembe. Era abamu be bayita oba zi demons oba abaali ba cherubim. Cherubim bebo aba attendinga eri Katonda n'engule according to theology, okusinziira mu nsoma eyandibadde ey'ekidiini ni Christian angiology. Akitegeera Christian angiology. So bazemu ne bakugamba
There is a study, in fact we call it theological what? It's called theological what? Njerabidde nenja kuba njijjukira maaso kasita tukyaliko nsonga eno. Ne tugamba ayitibwa Beelzebub. If we go back to the book, ayitibwa Beelzebub. Beelzebub sometimes it's called the name of the devil. Oba go bayita devil. Oba name erinnya lya Katonda omufirisuuti. Bw'osoma mu 2 Kings chapter 1 verse 2 omusangayo. Mu ba Greek mwe bamujja ne bamuyita devil. N'abeera nga mu ba Greek awandiikibwa mu Matthew chapter 12 verse 24. Beelzebub. Katugambye mu kitabo Beelzebub yali prince oba omulangira owaba seraphim. Rimu esooka eyaba burning ones abalimu omuliro ogwokya nga bwe tulabye erizi carbon ne tulaba ne hydrogen ne tulaba ne triple alpha processing yonna. Kati kikoma wano mu theology ne tulaba nti ye prince Zerubbabel prince owa seraphim ali biro Lucifer, ali wansi ewa Lucifer. Ne tugamba Lucifer kigambo kirala okutegeeza phosphorus, era ng'ekigambo ekya Latin ekikorespondinga mu Greek phosphorus kitegeeza Lucifer. Okay? Era nga phosphorus oyo gwolaba nagamba wanjawulo. Phosphorus era nga aba valence aina, in fact aina electronic valence, it is 3. Phosphorus oyo nga obanga tumogerako electronic valence. Era mu Greek bagambye mu Greek mythology the god Phosphorus presented the planet Venus or the morning star emunyenye y'okumakya as the bringer of light, omulesi w'ekitangaala. The Latin translation of phosphorus is Lucifer. Phosphorus nagamba waliwo kali akayimba ka Sean Carter jizaka gamba Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. You can't chase the sun out of earth. Those are decoded informations. Abasajja ba Freemason zaabo ne secret knowledge eno bate bagala balaba girabe. Nagamba background eya ekiga Latin word meaning light bringer generally refers as the devil Satan. He tries to exalt himself above God's power and becomes more powerful. 666 comes from when Lucifer made a demon and God put him in a cage, and it would only open in 6 of the 600 seals broke. Seals zibogerako, that would be in the DNA. Netudde ku kitabo ne kigamba phosphorus oyo gwolaba kubana gamba botunulira Israeli bomu zesingo kubisa aba Palestine bazita phosphorus bombs. Bwetuka mu banga zaawukana ne kuze tuita cluster bombs. Ne kati cluster bombs baziwera. Anyway, ne kati phosphorus zijja mu banga ne zibaluka. Kati we zibaluka abanga sino ngagwa bubanga buwunga nsano. Kati wakutuukako n'akuyikako bwat kasita empewo emuyitako gye mugamba nti empewo buba bulamu ng'eguddeko nefuna ne temperatures z'omubiri gwo ebbugumo ly'omubiri n'empewo ng'okwata omuliro nga bagamba ani amwokyeza. Those are phosphorus bombs zireeta ekitangaala. So ne tugamba phosphorus bwe tudda ku kitabo namukuwadde ne mu Greek kitegeeza the light bringer era ye morning star. Phosphorus morning star. Phosphorus mu Greek bwatyo bwawandiikibwa era a name meaning light bringer oba morning star. Kati wobigatta when phosphorus is combined with the elements below and carbon forming a DNA yo okitegeera. Kasita okwata phosphorus n'omugatta n'ezo elements ngabo tuvudde ntulaba protons mukaaga, neutrons mukaaga ne electrons mukaaga, bw'ogattamu
carbon ne phosphorus. So carbon oyo alina gundi ezo protons omukaga, neutrons omukaga ne electrons. Bw'omugata ne phosphorus bikola DNA ey'omuntu yennyini eri composed ne ziri omukaga. Kati ne tugamba wobigatta ne oxygen n'ogattamu hydrogen n'ogattamu carbon, bw'ogatta oxygen ne hydrogen, carbon aforminga group ey'ebintu bino ebiri important mu biology, mu science. Most these important biological compounds omuli kye tuyita sugars mwe mwandibadde ezo ze twetaaga ddala. If you add hydrogen, carbon ne oxygen, remember ogatta hydrogen and oxygen molecules bbiri oba ofuna amazzi. But we tubigatta ne tuteekako carbon tufuna kye tuyita sugars eziregulatinga blood sugars. Tulina ezo ziyitibwa ribavirin n'ebirala. Ezo ezandibadde sugars ezandibadde nga lactin sugars. Era muno tufuna ebintu nga sugars ne tufunamu eziyitibwa lignans, ne tufunamu ayitibwa chitin, ne tufunamu eziyitibwa alcohols, ne tubaamu ne fats agamasavu ge tulina ze tuyita olusi lipids. Fats omubazi steroids zikine omuba ze tuyita steroids, ne tubaamu ne fats endala ez'enjawulo oba phospholipids n'endala omuli ze tuyita aromatic esters, carotenoids ne terpenes. Ezo zonna nga bw'oziraba. What are carotenoids oba carotenoids? Zandibadde nagamba it's a class ziba mainire yellow oba orange eza red fats zibanga amasavu ameeru, but gaba is a soluble pigment eriawo omulimu kyetwandise carotene oba kyetuyise red plant pigment esangibwa mu carrots ne plants endala structures ezo. Era eba tepronoid eya hydrocarbon ina isomers eziwerako zetuyita beta carotenes, era nga precursor yaayo mu diet ebamu vitamin A. Akitegedde? So there's carotenoids zetufunamu. Nagamba zetuyita ester oba eziyitibwa ester nga bw'ozirabaawo zebakuwadde mu bivaamu kasatu kata carbon, hydrogen ne oxygen. Tujjamu ester eyandibadde nga ye repressinga hydrogen eyandibadde wa acid ng'akola alkali. An ester is an organic compound made by repressing the hydrogen of an acid by an alkali oba an organic group endala, era nga bibaamu naturally mu fats ne kye tuyita essential oils oba fatty acids. Mu mbeera alkali kitegeeza oba odinotinga hydrocarbon radical ezidrivingira mu kyandibadde okujjamu eyitibwa alkaline, kitegeeza oba ojjamu hydrogen mu atom, you make an alkali. Okay? Sugars nyingi nnyo, tumanyi blood sugars, tumanyi sugars ezandibadde ezibeera muki mu mubiri. Nababuuzaako ekigambo, lwaki tugamba sugar ne tutagamba suggestion? Eki ne tujogera mu sugar wano ng'ate alina kuba basuga ndaawo. So sugars ezo tubamu ze tuyita sucrose, tulina glucose ezo ezowulira glucose, sucrose, bintu ebyo webityo ebisobola okubanga bivaamu sukaali oyo yeetaagisibwa mu mubiri. Nagamba sucrose tumuwandiika C, capital C, ne tumuteekako 12 wansi, netuteekako hydrogen, etegeeza carbon aba ne molecules 12, hydrogen n'aba ne molecules 22, oxygen molecules 11. That's how we write sucrose, C12H22O11. Those are sugars. That is now carbon, hydrogen and oxygen. Kasito bigatta oleeta ebintu ebyo. Bwe tudda ku kitabo ne kitugamba with nitrogen, bw'oleeta nitrogen n'obigatta obiforminga ze tuyita alkaloids. Alkaloids. Bring us the book back so that these people can read. Tugambye with nitrogen, as we scroll down, ng'obigase ne nitrogen biforminga ze tuyita alkaloids.
zivaayo ne bireeta eziyitibwa alkaloids. So alkaloids ezo, what are they? Alkaloid ze ziba kirasi y'ebintu ebirina nitrogen mu bibala, era mu bibala bino class of these nitrogenous organic compounds ez'ebibala oba plants nga origin biina okubanga mu bantu physiologically biina actions zebikola ku bantu, era bwe tulaba alkaloids ezo, alkaloid ze zivaamu amadagala, kubanga mu kitabo bagambye with nitrogen it forms alkaloids and with addition of sulfur, bwe tugattako sulfur biforminga kye tuyita antibiotics, eddagala mu bulamu bw'abantu, amino acids ne kye tuyita rubber products. Kubanga alkaloids zino zivaamu eddagala lingi, nagamba eddagala erisooka ovaamu alkaloids mulimu gwe bayita morphine ne quinine. Morphine ne quinine, wabula bisobola n'okuvaamu obutwa eri abantu, omuli ayitibwa atropine, omulala ayitibwa strychnine. Strychnine, STRYCHNINE. Atropine aba ATROPIN. Wabula oli morphine ne quinine bivaamu alkaloids nti bituyamba. Morphine abanga sometimes abanga necrotic drug, kibanga kiyagayaga, bamujja olusi olumu mu opium mu njaga eyo, era nga medically alirivinga pain. Ojukira nga tusoma medical marijuana wano, era nga formula eba ya C mubamu molecules 17 eza carbon, ne mubamu molecules 19 eza hydrogen, ne molecules 3 ezandibadde eza nitrogen no oxygen. Awo that is called morphine. Bwatyo bwaba, era bamukozesa nnyo ng'olina ekiwundu oba okutusa okugulu to relieve pain. Morphine. Then quinine simanya atamumanyi, kubanga quinine in science it's a bitter crystalline compound ebeera presented mu kye tuyitade bagiyitade cinchona bark. Cinchona, CINCHONA bark, akozesebwa nga tonic era nga antimalarial drug, eddagala erijjanjaba malaria. Era nga quinine bamuwandiika aba ne carbon molecules 2 n'aba ne hydrogen molecules 24, ne mubaamu eza nitrogen 2 n'eza oxygen 2. That is what is called quinine. Bamujjamu kugambye ayitibwa cinchona bark. Cinchona bark guba muti, muti ogwo guvaamu genus eyitibwa cinchona, family gye bayita Rubiaceae oba Rubiaceae mu bintu ebyandibadde ebyenjawulo, era mwe bajja eddagala eryo ery'enjawulo, era nga eddagala eryo lyavumbulwa mu mwaka gwa 1641 nga bamuwa ba black people abali bafuga Spain ne Portugal be baguvumbula, kati ba Spaniards abazungu ogutegeera ng'eddagala mu 1641 mu Spain. Kitegeera masters of science, the black Moors. So amino acids ukute nitrogen ne alkaloid tuba tujjamu ne tufuna eddagala ne amino acids ezeetagisibwa mu mubiri okubanga gubeera nga gukola mu nkola eyandibadde ennungi, kubanga amino acids zezo eziba ne gye tuyita the carboxyl group eba eya negative COOH. That is the carboxyl. Then the amino group eba eina negative nitrogen and hydrogen molecules 2 1C. Era it's a simple organic compound. Eba nezire je tulina when we speak about the carboxyl group singa tuba tukubye amino acid strand eyandibadde eriawo. Era amino acids zibeera naturally occurring mu bisolo, tissues z'ebisolo n'ez'ebibala, era nga ze zisinga okuvaamu kye tuyita proteins
ezo zowulira zi lipoproteins n'ebirala ebyo byonna proteins. Okay, tugenze mu maaso ntugamba kasita otuddeyo ku kitabo kasita ovaayo. Let's go back to the book. Kasita ogatta phosphorus gwe twalabye ayitibwa Lucifer oba the light bringer, aleeta amaanyi ya ignitinga. Bwe tugatta phosphorus ku elements zino esatu era biforminga DNA ne RNA, deoxyribonucleic acid ne ribonucleic acid. Kubanga nagamba nti zino zonna they are chemical code carriers ez'obulamu, DNA ne RNA. RNA nagamba wetuba tulina DNA oba RNA eina compounds ezandibadde nga RNA ina uracil, cytosine, adenine ne guanine. Then DNA mu kifo kya uracil einawo thiamine. Era nga wetuba tuwandiika uracil tumuwandiika carbon 4, hydrogen 4, nitrogen 2 ne oxygen 2. Kati wobigatta ebyo chemical code carriers ewamu nayitibwa bireeta kye tuyita eba ngobigase n'ekitibwa ATP, gemaanyi gaffe. Adenosine triphosphate is the most important energy transfer molecule mu living cells. Bwe bulamu obo bwennyini bwe tulina. Okutte Lucifer, phosphorus, omugase ne nitrogen, oleeseemu ne carbon, bijja ne bikola DNA endaga butonde ne RNA transportinga ngekozesa amaanyi agava mu gye bayita mitochondria. Kyova olaba maama wo kyakuwa nga akuzaala gye bayita mitochondrian DNA tracing okulaga humanity wa wetandikira oba obuntu maama wo gyakwa it's called mitochondrian DNA etambuliraawo. So nucleoids ziba biological molecule eziforminga building blocks eza nucleic acid. Engeri nucleic acid gyezimbibwa mu DNA ne RNA. RNA ekolanga poster master yetwala ebbaluwa. It's a transport mechanism yetwala ki ebbaluwa. RNA because it's a ribonucleic acid representing oba represent mu living cells. Omulimo gwayo RNA acting nga messenger yesitula instructions okuva mu DNA controlling synthesis okumenyamenya kwa protein, things like glycolysis okuteeka ogenda maaso. Era eyo message eva mu DNA ebweba RNA yetwala ye messenger, ye office messenger yetwala ebbankaluwa okugenda eri mu maaso. Era nga buli nucleotide buli emu ena component 3. Component omuli a phosphate group, omuli ne ziri 5 carbon sugar, omuli ne nitrogen and the nitrogen containing base. Zezo gundi nucleides esatu zonna components ezo ezibaamu. Tuli mu ndaga butonde eva mu mukaaga. Ne tugamba phosphate group kubana gamba phosphate ziba ester eza phosphoric acid. Era ng'abamu baziteeka mu soda phosphate yoyo muse tuyita effervescent soft drinks zibaamu phosphoric acid oba soda water nekye tuyita flavoring phosphates ezo. Era nagamba phosphate bamujjamu n'ekigimusa. Era nga wano ensi esinga okuba nayo eyitibwa Algeria. Okay, phosphate group ewamu ne sugars ziforminga backbone eya strand eza DNA oba RNA. RNA ekolanga messenger DNA endaga butonde. Kati phosphate aba component owa DNA, RNA ne ATP ewamu ne situita phospholipids eziforminga cell membrane olububi olwa buli katafaali. Kitegeeza phosphorus Lucifer is just spark mu DNA yaffe okutuleeta okukola omuliro.
so mu DNA phosphorus ajjamu ng'ekitangaala oba omuliro nga bwe twalabye mu Isaiah 66 Seraphim nandeetera ekitangaala oba eryanda munzi okutandika obulamu mu ggwe. Kitegeeza 666 owa carbon, 6 neutrons, 6 electrons ne 6 protons eza carbon zikombayiningibwa ne elements eziri waggulu ze twogedde bwe zimixinga ne Lucifer aka gwe tuyise phosphorus, tufuna combination oba reaction eya chemical elements ezikola DNA ne RNA mu muntu, awo we wali obulamu, genetic material. So ne tugamba this magical God given chemical code carrier, DNA and RNA, eba it is the very code of life, ye code y'obulamu bwaffe. Era of course it's the number of man, ye number y'omuntu. The number of man is 6 neutrons, 6 protons ne 6 electrons. Kitegeeza there are 603 scores and 6. Lukaga nkaga mu mukaaga. Ne tugamba various chemical elements endala zonna we zicombininga ne carbon yono alina neutrons omukaaga, protons omukaaga ne electrons omukaaga, biforminga kye tuyita material reality eyaffe yennyini, and what we call the matrix. Okay, the matrix. Nenkugamba John Baptist, jukira twasoma the Piso papers, oyo aba ayitibwa Ararius Piso. Ararius Piso nga awandikanga John Baptist, because John Baptist never existed. Yayogera ku the coming of the Antichrist and the number of the beast. Yayogera ku number eya beast n'okukomawo okwokubiri. Nagamba let him that hath the understanding count the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 606 scores and 6. Now that is in Revelation chapter 13 verse 17 to verse 18. Bwe tugenda mu kubikulirwa mu kitabo ky'okubikulirwa essuula ya 13 olunyiriri olwa 17 oba olwa 18. Ku lwa 18 agamba this calls for wisdom. Okay, ndi mu Good News Bible je ndi mu kusoma. This calls for wisdom. Whoever is intelligent can work out the meaning of the number of the beast, because the number stands for a human name. Its number is 666. That is Revelations okubikulwa lukaga nkaaga mu mukaaga. Ekitegeera lukaga nkaaga mukaaga. Kino kiyita amagezi. Buli yenna alina amagezi aveeyo afune okunnyonnyola kw'ennamba olukaga mu mukaaga kubanga namba ya buntu era ya muntu. Tugirabye mu DNA yaffe n'ewalala. Nagamba nobody should call anyone a devil because the devil is into you. The number or in DNA or in ewalala. But then when we come to the first book, that is the last book. When we come to the first book, you know how they created the beasts? If the beasts were created by God, so you can't say that the fallen angel is the beast coming and the number is of a man. A number where you can't say that Satan is the one with the number. The number is for the man. The number is your carbon. Goyina mugwe. Yerete chitangala mugwe, the light bringer. It is the phosphorus a engineeringa okutambuza, and your number a basinga eriku 6. Kitegeera. So netudayo ku kitabo netugamba 666. Dayo ku kitabo lukaga nkaga mukaaga could represent many possible scenarios. Oba bamuze baita conspiracies, but the truth is that the number was passed down to us for the apocalypse, unveiling of something hidden, kuvumbula ekintu ekyo ekikwefu, to help us identify the beast man with the mathematical number 66.
The beast no 9. Netugamba the number 666 may be the sequence of DNA genetic signal or DNA fragments necessary for successful cloning. Okay? Nekugamba, yes, my friends, you and I may be the very beasts and the antichrists, the self-regenerated Saint John, the peace of family was warning or was saying about. But now let's go and see how they hid the codes munda as we decipher. Man was created on the 6th day. Kulunaku olw'omukaaga omuntu we yatondebwa according to biblical doctrine. We call it in study, we call it theological dogma. That is it, theological dogma. Man was created on the 6th day. And he stops short of the perfect number 7. Let me explain this. And God created on the 6th day, God created the man. That is now in Genesis chapter what? Chapter 27. Genesis chapter 1 verse 27. Wagamba. So God created human beings by making them to be like himself. He created them male and female. And nagambe bebe bakugamba nti Katonda yatonda omusajja namu then atenti naliyebasa Adam ngakoyi nga ali bored namujamu Eve. That is garbage. Okay, it is garbage. If he created Adam yamu creating in emyaka emeka, it means he created him on day 1. The man had 1 day kubate yamutonda nga ine emyaka 10. Now how can a baby of 1 day feel that is bored and you make the baby to sleep? No creating, no mutondero omukazi omulala. That is making God weak. God didn't know nti Adam ajja kwebo wanalyo kamujamu olubiriza amuletera omukazi. Genesis chapter 1 verse 27 egamba he created them both male and female. Yabatonda lumu ebyo ebyanti omukazi yava mu lubirizi lwaffe. That is European male stupidity and favorism. Never say that. Genesis chapter 1 verse 27. God created human beings by making them to be like him. He created them male and female, blessed them and said, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under control. Now, Eve was created in Genesis chapter 2. Oyo gwe batonda mu Genesis chapter 1. Mulala. I remember telling you. Erinnya lye Eve ye bamutonda mu Genesis chapter 2. Not chapter 1. Era Eve bamutonda mu Genesis chapter 2 verse 18. Then Lord said, it's not good for man to live alone. I will make a suitable companion to help him. So he took some soil from the ground and formed the animals and where. Then he brought them to man and said, so omukazi yamutonda mu Genesis chapter 2. Bwatuka ku verse 21 Genesis chapter 2 agamba, then the God made the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping he took out one of his ribs and closed up the flesh. Eve wasn't now created. So the first wife of Adam created in Genesis chapter 1 verse 27 bamuyita Lilith. Soma chebaita theological dogma. Lilith, everybody write that name down. Lilith, Ero I T H. Ero I T H. Ye first wife of Adam according to theological dogma munsoma ye din. Now you pastors, you didn't study anything. Baba gambo soma mutekemi mwa munyindo with your total ignorance. So Lilith was the first wife of Adam, created in Genesis chapter 1 verse 27. Eve bamutonda mu Genesis chapter 2 verse 21. Mewali created them both male and female. And then bagamba Lilith yagana okubanga yaye bakawansi Adamu
because they were all equal. Nagana, you can't command me, we are all created at the same day. Bonna bali equal. No one is more equal than the other. Kati ne batandika in theological dogma nti Eve mulirithi mwe mwave emisambwa, which is not true. That is theology, total ignorance with and arrogance with wings. So wetutunulira this number of man kwe tubaddenga tutambulira on that number of man mukaaga created on the 6th day. Nakitegeera, creation of God stopped on the 6th day ku lunaku lw'omukaaga. 6 days of creation. The 7th day, you know, you can't say 7 days of creation. 7th day the man was relaxing, he never created anything, so he created in the 6 days. Okay, bwe tutunulira ye number egoverninga obulamu bwaffe n'obuwangazi bwaffe tububalira ku ssaawa na nnaku mekazi tumaze nnaku ekizifuula olunaku. They have to be hours. Okay, that's why bw'okwata essaawa in denomination gye babaliramu essaawa, saawa bwe ziba ssaawa 7 ozirabira mu 1 mu luzungu 1 gy'oyita ze ziba ssaawa 7. Kati eyo 1 bw'ogitoola ku 7 wasigalawo 6. N'ogenda nti ssaawa 9 ozirabira mu 3. Bw'okwata 3 eyo gy'olabiddemu n'ogijja ku 9 ziddayo ku 6, it is 6. Bw'okwata ssaawa 11 ozirabira mu 5. Bw'okwata 5 n'ogitoola ku 11 zikomawo mu 6. Okitegeera? Bw'okwata ssaawa 2 ozirabira mu 8 in the morning, nti ezo ssaawa 2. Bw'okwata 2 n'ogitoola ku 8 zisigala mu 6. So it is the number eya human being, it's the number in the DNA, ye number gye tutambulirako edifininga nti essaawa zonna n'ogamba nti ziri ssaawa 4 ez'ekiro ozirabira mu 10 weotoolako 4 zisigala mmeka? 6. Ekitegeeza buli mwaka gw'otambula, buli ssaawa gy'obala eri ku sequence ya 6. ye 6 erimu phosphorus kwotambulira oba ayitibwa Lucifer in you. Ye phosphorus oyo avudde gwe tulabye eri mu munyenye n'ewalala. Era kyovola abavaayo ne bagamba you are my star, gwe munyenye yange, you have the light in you. Your DNA eri composed ne carbon ayina 6 protons, 6 neutrons ne 6 electrons. Ekitegeeza ezo 6 bwe tuziteekamu amaanyi gali ag'ekitangala tu ignite y'okustartinga okujampinga oyo gwe tuyise phosphorus oba Lucifer, you bring life. Era tugenze okwesanga bw'ogattamu ne nitrogen mu phosphorus oyo ogenda kuleeta sugars, ogenda kuleeta amasavu, lipoproteins, phospholipids, fatty acids, sugars omuli glucoses nga sucrose, lipase. Enzymes hizo nako zitambulira ku reaction yeze zandibadde za sugar on that 6 mugwe, because it's your number. Okitegeera? Ye kutambuza bwe bulamu obwo obubaawo, it is in you, hidden secretly. Genetic material no kutambula for RNA ne DNA. Protons zino zinobaawo, neutrons ne electrons ziba zino okubaawo, kubanga ye namba ekutambuza buli kimu. Mu carbon 12 tulabye yali most abundant, akola obutundu 98.89. Zino carbon 13 ne carbon 14 mutini akola katini, erono yasinga kuba abundant mufe. So therefore 66 is a man's number, era a stopping a short perfect ku number 7. Akitegeera? Kubanga
first two letters ez'ekigambo. Let's go back to the book, we decipher that one nga naatera okutta essimu. Let's go back to the book tulabe. The first two letters in the name Christ are chi. Okay, let's scroll down and we see the first two letters of the name Christ are CH and R. They represent 700. Jebaita perfect number 700, because our body has 7 parts, Jebaita vortexes. So now that is a perfection of a God. That would be the number yandibadde ya 7. Njukira ano nga tujogerako muyite Yesu emirundi 7, betolola Yeriko emirundi 7 ne batwala ekibuga. So the body, our body gwina 7 parts: the head, chest, abdomen, n'amagulu 2 ne 2 arms. So you can imagine when I say the God Christ was crucified at Golgotha, which was the place of the skulls, of the heads, emitwe wejagwa oba wejarolinga. But we are in the 6th age, eno bagita the 6th age ey'omukaaga. Bwe twogera ku age ezo tuyina Australopithecus afarensis, tuyina Homo habilis, Homo erectus, Homo sapien eri tuyinayo. In fact zitakanzikuwe mu order, watch, it's the 6th age. Dryopithecus afarensis, that would be the first age. Netujja ku Ramapithecus ramendis, that is the 2nd age of human evolution. Netujja ku Australopithecus afarensis, that is tutandisawo kutambula, stage ya kusatu nazidda wansi. Netujja ku Homo habilis, that is the 4th age. Netujja ku age eyitibwa eya Homo erectus, that is the 5th age. Netuva ku eyo age netujja ku eno gye tuliko kati gye bayita Homo sapiens. It's the 6th age. So the number 6 is a number for our age. It's the number for man. Number yaffe yetugaidinga kwe tutambulira kwe tubalira. Era kyovola tuba tubala ekintu ekyaliwo ebbanga lyonna tuyita mu kye tuyita radio carbon dating. Radio carbon dating yetuwa okumanya nti kino kyali okuva we kyaformingibwa empewo, okuva we yakuyitako bwe nga tubala emyaka gyo by radio carbon dating. TV Africa, hello. Yala ani ono? Ani? Esebo. Ntaba kubuuzaako. Badde ndaba ku TV wano eno. Nga ndaba nga mpulira nga nyimirwa nnyo program ono omwami gaweereza. Esebo oyogera n'omwami oyo yennyini. Esebo. Ekituufu kiri nti okontana ne Bayibuli oba omanyisa bantu Bayibuli. Program eno wakagira babbanga ki? Wandi? Program eno wakagira babbanga lyenkana ki? Nakagira babbanga tono nnyo kumpi ndiguddemu bubuli. Kati gwe tojja bitegeera. Just anti kati genda ku page yange bagita Grand Abbott. Grand Abbott. GRAND mu capital, then Abbott eri ABBOT. Ojasangayo lecture zonna ozisome, ojja kutegeera kuba kati level gy'oliko kati okyali very green, tojja bitegeera. Esebo onoonyene gye bayita the Roman Peace of Family, ojja kukitegeera. Esebo. TV Africa, hello. Hello. TV Africa, hello. Sebo tewewuliriza tuyina eddakiika ntini n'abalala bagala kuba. Gwani okubiddewa? Gwani okubiddewa? Tujja kuba tutujjako. Bangambye kati mulina akakodyo okulemesa abalala okuba, to express their views. Omwa kuba n'ahanginga n'atayogera ne batulira nti obudde abalala baleme kubanga bagira. Wabula studio line eyo 0753193260 kwe tujja okuba nga tukola ki nga tuyita. Halo, yogera ani ono? Esebo gyebale.
Ani ono erinnya lye? Ono mwami wa Guma Kapte. Esebo mukulu ba Guma. Kakati kyenjagala. Mpapula y'enyeero ey'obuntu sisinkanemu ebintu okutegeera ngawo. Kati giwandiike 0702 03 070203 8003 8003. Okay, 8003 yeyo eyange. TV Africa, hello. Hello. Ani ono sebo gotogedde naye? Ani ono? Jebale papa. Esebo jebale ko erinnya lyo gwani? Zebakusetikira empuza walumbe. Kakati banjagala kumanya. Ku nnaku ezebbiri ezo zogamba nga otugambye nti Mukama Katonda yatonda Adamu n'akola Eva mu lunaku oluddako. Ate Adamu n'ogamba yakola Eva yakola mu lunaku lumu. Nkugambye mu Genesis 1 essuula chapter esooka essuula ya 22 ya 27 Bible egamba Katonda yatonda omukazi n'omusajja lumu. Kati mu Genesis 2 mu verse eya 21 mwe bakolera Eva. Eve wasn't created, she was made according to biblical doctrine. Ye yakolebwa bukolebwa. She wasn't created, but there was a woman created ne Adam mu Genesis 1 verse 27. Nkugambye wandike erinnya lye bamuyita Lilith, Lilith. Munonyeko Lilith, Lilith was the first wife of Adam according to biblical dogma or theological dogma. TV Africa, hello. Hello TV Africa, sebo. TV Africa, hello. Hello, ani ono okubiddewa? Ono bamuyita Faida nkubiddaano natwe. Erinnya lye ery'ekiddugavu nnyabo. Nantale. Ennyabo Nantale. Teesa. Nze tembuuza. Omwami ebyasomesa yabijjawa. Gwe ebigambo by'oyogera obijjawa. Anyway, bamuyita Grand Abbott. Is a scholar, musajja muyivu, ate nga researcher, ate nga asomye ebitabo bingi nnyo okukamala. Amanyi science, amanyi history, amanyi philosophy, amanyi eschatology, amanyi ebisinga byonna. So kati byende mu kugamba byebyo scientifically genda obiproving olabe oba obyekeneenye ojja kuba okinyonyaka. TV Africa, hello. Hello, ani ono? Esebo jebale. Esebo nakweruma mpalo tuyite mu bwangu mukulu wange. Esebo zunguzungu disease naye awakening jeri. Obuzize ekibuzo ekirungi kakigende eri abo abasumba. In fact mu kibabuuze ebisolo bo babijja mwani. Okay, nakweruma mpalo tweyaziza nnyo. So tukulaga we are not from Adam and Eve. They are not progenitors of our race. That is biblical conspiracy and theology. Abantu twali what we evolved. TV Africa, hello. Hello, ani ono kubiddewa? Nsubuga ndi Uganda. Esebo nsubuga ow'emmamba. Nze mbuuza. Kati Adamu twebagamba yali muddugavu. If he had existed yandibadde muddugavu kuba abantu abasooka ku nsi baddugavu. Ate secondly woba okoze omuntu mu bbumba, ebbumba liba lya black. Okitegeera kati okenda kufu. Okitegeera nagamba abazungu bakamala wano emyaka emitwalo 3,12 era nga the first ones babayita Neanderthals oba noonya be bayita de Cro-Magnon.
those are the whites fe abaddugavu twakamalawo emyaka obukadde 5 n'emitwalo 5 ku planet eno. Oh sorry okusalayo TV Africa asembyeyo esebo gwasembyeyo gwani okubiddewa esebo Katumba chemistry mungi sebo tuli mukuwunzika. Halo sebo yogera oba sikyekyo program tugenda kuba tuwunzika wano ali mu kwewuliriza. Okay obadde mulungi nnyo ng'olaba program Perception obadde ne Grand Abbott da West Zulu ne producer wange muzukulu w'amazige Kagwa ewamu ne producer Mbogo ewamu ne producer Walusimbi waliwo mukulu Dexter Kato naye gyali awo abadde alaba mukwano gwange Semalulu Charles musomesa webyafaayo bali kubanga kuli ku TV eno namwe najje musinzidde okulaba program Perception. Tujja komawo olunaku olw'enkya ng'oli ne Grand Abbott da West Zulu. Keep it Africa, keep it black for the greatest good of Africans and black power. Africa is for Africa.